ডিয়ার স্টুডেন্ট পরো ও শেখো চ্যানেলে তোমাদের সকলকে জানাই স্বাগত। আজকে আমি ক্লাস 10 এর মাধ্যমিকের ABTA ইংলিশের 130, 157, 178 পেজের সিন আনসিন গ্রামার সম্পূর্ণটাই তোমাদের সলভ করাবো। এর আগের সমস্ত পেজগুলোর সিন আনসিন গ্রামারও সলভ করানোর ভিডিও এই চ্যানেলে পোস্ট করা আছে। লিঙ্ক তোমরা সমস্তটাই ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে। এছাড়া ক্লাস 12 এর WBTA ইংলিশ এবং বাংলার প্রতিটি পেজে সলভ করানোর ভিডিও প্রতিদিন এই চ্যানেলে পোস্ট করা হয়, সেটিরও লিঙ্ক তোমরা ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে। তাই এই চ্যানেলে তোমরা যারা নতুন দর্শক তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান বেল অন করে দিও, যাতে তোমাদের জন্য ভিডিও বানাতে আমি আরও উৎসাহী হই। দেখো আজকে ফার্স্ট পেজ 130 পেজের সিনটা কি আছে। দেখো তোমাদের 130 পেজের সিনটা দ্য ফাদার সেলফ থেকে দিয়েছে। কোশ্চেন, স্বামীজ হেড ওয়াজ ডিজি উইথ কনফিউশন, পার্সোনালি স্যামুয়েল ওয়াজ মোর দ্যান দ্য আদার টিচার্স, এটা হবে ফ্রেন্ডলি। 3 নম্বর, স্বামী স্টপড অন দ্য রোড সাইড। 4 নম্বর, স্যামুয়েলস চিক ওয়াজ আনশেভড। তারপর 5 নম্বর স্যামুয়েল হ্যাড আ স্পেশাল রিগার্ড ফর, এটা 2 নম্বর হবে স্বামী। তারপর এটা দেখো কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স দিয়েছে। স্বামী ফেলড টু ডিসাইড ওয়েদার স্যামুয়েল রিয়েলি ডিজার্ভ দ্য অ্যালিগেশনস মেড এগেনস্ট হিম ইন দ্য লেটার্স। তারপর এটা দিয়েছে দেখো স্বামী ফেল্ড Samuel had a special regard for him. 3 নম্বরটা, স্বামী went to school feeling that he was the worst boy on earth. তারপরটা দেখো ট্রু ফলস আছে। Samuel had a stubble mustache, এটা হচ্ছে ফলস। এটা সাপোর্টিং স্টেটমেন্টস, his thin mustache. Swami's excuse about Samuel was wrong, এটা হচ্ছে ট্রু, কারণ he felt he had mixed up the real and the imagined. তারপরটা দেখো your own true family থেকে দিয়েছে। The poet was looking for, 3 হবে a stag. The old woman began to quack. The poet was surrounded by a tribe. The secret part supposed to be inside the bag. তারপরে কোশ্চেন অ্যান্সার আছে। 1 নম্বর, where did the poet creep? The poet crept in an oak tree. 2 নম্বর, why did the poet came twice awake? The poet came twice awake because when the old woman opened the bag, the poet saw he was surrounded by a staring tribe. আনসিনের অ্যান্সারগুলো দেখো। ধ্রুব ব্রিজেন্দ্র কাটিয়ার ওয়াজ দ্য স্টুডেন্ট অফ দ্য ক্লাস 6. ধ্রুব ক্লাইম্বড আপ দ্য এভারেস্ট অ্যাট দ্য এজ অফ 10. ধ্রুব রিচ, প্রথমটা হবে এ নাম্বারটা। ধ্রুব টুক টাইম টু রিচ ইন, এটা হবে সি, 6 days. রায়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ইন, এটা হবে ডি। তারপরে ট্রু ফলসগুলো দেখো। প্রথমটা হচ্ছে ফলস হবে, তারপরটা হবে ট্রু, তারপরটাও হবে ট্রু। তারপর কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো দেখো। প্রথমটা আছে where is the Khumbu glacier region situated? The Khumbu glacier region is situated at the Lekula in Nepal. 2 number, how did Dhruv enjoy his journey? Dhruv enjoyed his journey by capturing the photos and videos every day of climbing. Where did Dhruv study? Dhruv studied in the class 6 at Ryan International School in Nerul Navy, Mumbai. তারপরটা দেখো, what does the learn from the Dhruv story? In the Dhruv story we can learn that achieving the unattainable with basic to little resource requires sheer just and courage. তারপর গ্রামারগুলো দেখো। প্রথমটা হচ্ছে কারেক্ট অল্টারনেটিভস দিয়েছে, was trumped, তারপরটা হচ্ছে was going, তারপরটা হবে chased। তারপরে ফিলিং দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর্টিকেল প্রিপোজিশন দিয়েছে। প্রথমটা হচ্ছে অফ, তারপরটা হবে আপ, তারপরটা হবে টু। তারপর ডুয়েস ডাইরেক্টেড গুলো দেখো। স্মোকিং ইজ প্রহিবিটেড, এটা হচ্ছে ভয়েস চেঞ্জ। সামওয়ান প্রহিবিট স্মোকিং। ইউ মে নট স্টাডি হার্ড, ইউ উইল নট পাস দ্য এক্সামিনেশন। ইফ ইউ ডু নট স্টাডি হার্ড, ইউ উইল নট পাস দ্য এক্সামিনেশন। এটা জয়েন করতে দিয়েছিল। হ্যাভ ইউ রিটেন এনিথিং অ্যাবাউট ইউর টিচার স্যামুয়েল? স্বামী সেড হিজ ফাদার, এটা হচ্ছে ন্যারেশন। স্বামী asked his father if he had written anything about their teacher. তারপরটা দেখো ফ্রেজাল ভার্ব দিয়েছে। প্রথমটা হচ্ছে সেটস ইন হবে, তারপরটা হবে রিকভার হচ্ছে কাম রাউন্ড, তারপরটা মেনটেন হবে টেক কেয়ার অফ। তারপরেরটা দিয়েছে যে মিনিংগুলো তোমাদের আনসিন প্যাসেজ থেকে খুঁজে বার করতে হবে। প্রথমটা হচ্ছে অ্যাক্লাইমেশন, তারপরটা হচ্ছে রিয়েলাইজ, তারপরটা হচ্ছে মাইলস্টোন, তারপরটা হবে হচ্ছে বুস্ট। 157 এর সিনটা দিয়েছে তোমাদের দ্য ফাদার সেলফ থেকে। অন হিজ আদার ওয়ে টু স্কুল স্বামীনাথন ওয়াজ বদার্ড বাই, সি হবে। স্বামীনাথন ফেল্ট দ্যাট স্যামুয়েল ওয়াজ আ গুড পারসন। তারপরে অ্যাবাউট দ্য ডেসক্রিপশন অফ স্যামুয়েল স্বামী ওয়াজ আনশিওর।
Swami stopped on the roadside to change his mind. Swami felt his sorry for Samuel, his teacher. Interpreter complete the sentence দিয়েছে Swami's head was dizzy. Swami felt he had mixed up the real and his imagination. 3 নম্বরটা the coat worn by the Samuel was yellow. তারপরে statement আর reason দিয়েছে, reasonটা দিয়ে দিয়েছে তোমাদের Swami wanted to decide about Samuel. Statement হচ্ছে personally he was much more friendly than other teacher. তারপর একটা statement দিয়েছে Swami felt that he was the worst boy on the earth. কারণ কি Swami felt his description of Samuel was wrong. পরের সিনটা দিয়েছে the snail থেকে the snail does not fear to fall. Danger comes to the snail from এটা হচ্ছে breeze. তারপরটা the snail sticks to in his house when one touch his horns. The snail is satisfied with its own treasure. তারপরে কোশ্চেন অ্যান্সার আছে। ফার্স্ট কোশ্চেনটা হোয়াট ডাজ দ্য স্নেল স্টিক্স টু? দ্য স্নেল স্টিক্স টু অন গ্রাস অর লিফ অর ফ্রুট অর ওয়াল। When does the snail hide into its house? The snail hides into its house when one touch its horns. পরে আনসিনের গুলো দেখো the writer separates a man from the other creatures. এটা হবে ইউনাইটেড নেশনস। তারপরে the most immediately affected community is indigenous. তারপরে ascending to report the human beings have changed their natural worlds. The report was prepared by 85 experts. Marla Emery is one of the co-chair of the assessment. তারপরটা a summary was approved by the representative from 139 countries হবে। তারপরেরটা দেখো ট্রু ফলস দিয়েছে, প্রথমটা হচ্ছে ফলস হবে, তারপরেরটা হচ্ছে হবে ট্রু, তারপরেরটাও হবে ট্রু। তারপর কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো দেখো হোয়াট ইজ দ্য রেজাল্ট অফ ওভার ইউজ অফ ওয়াইল্ড স্পিসিস? Indigenous and poor communities are affected by the overuse of the wild species. How many countries were involved in preparing the report? 33 countries. How many plants and animal species are at risk of extinction? 1 million plants and animal species are at risk of extinction. Why do you learn from the new assessment? From the new assessment, we can learn that human had altered the natural worlds so drastically that 1 million plants and animal species were at risk of extinction. পরে গ্রামারগুলো দেখো, প্রথমটা আছে appropriate article preposition, প্রথমটা হচ্ছে the, in, of। তারপরে appropriate verbs দিয়েছে, প্রথমটা হচ্ছে knowing হবে, তারপরটা would not come, তারপরেরটা হচ্ছে to leave। তারপরেরটা দেখো The hermit said this is the best time to do the work. এটা হচ্ছে narration করতে হবে। The hermit advised that, তারপরে আবার that হবে, that was the best time to do the work। একটা that হচ্ছে narrationের জন্য নর্মালি, আর একটা that এখানে যেহেতু this আছে সেই জন্য thisটা চেঞ্জ হয় that হচ্ছে। Tell the truth, এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হবে। Tell what the truth is. Sachin is one of the best batsmen in the world. এটা পজিটিভ ডিগ্রিতে করতে বলেছে। Very few batsmen in the world are as good as Sachin. তারপরটা দেখো phrasal verb দিয়েছে, spread হচ্ছে break out, read হচ্ছে go through, recover হচ্ছে come round, abolished হচ্ছে done away with। তারপরটা মিনিং দিয়েছে, প্রথমটা হচ্ছে decline, তারপরটা হবে indigenous, তারপরটা হচ্ছে altered, তারপরটা হবে হচ্ছে drastically। তারপর 178 পেজের সিনটা দেখো the speaker considered the last walk with Bapu so painful. The 1000 who watched the procession were all, এটা হবে 2 নাম্বারটা, walking with Bapu had been special meaning. For the average Indian walking was so, এটা হবে 4 নাম্বারটা normal। তারপরেরটা দেখো complete the following sentence. The truck on which Bapu lay was covered with flowers. The posture of Bapu's walking considered of slight figure with staff or hand. To walk is to make slow progress. তারপর question answer গুলো দেখো how does a slow progress help one when he or she walks? The slow progress help one to think with clarity and closely look at all that is around
his or her। তারপরে 2 নাম্বার, why does the speaker considered walking with Bapu had a special meaning? The speaker considers walking with Bapu had a special meaning because they had walked with Bapu over the rough and smooth path of India's recent history। তারপরে সিনটা দেখো, দ্য সিজ ফিভার থেকে দিয়েছে। দ্য পোয়েট হিয়ার ওয়ান্টস টু সি টু বি লোনলি। দ্য কল অফ দ্য সিজ অফ দ্য পোয়েট জাস্ট আনডিনাইবল। দ্য কালার অফ দ্য সেল shaking where would be, এটা হবে white. The poet asked for a windy day of he loves the voyage। ট্রু ফলস দিয়েছে, প্রথমটা হচ্ছে ট্রু হবে, প্রথমটা হবে ফলস, সরি, তারপরটা হচ্ছে ট্রু হবে। তারপর আনসিন থেকে দিয়েছে, দেখো, দ্য ইনক্রিজ ইন গ্লোবাল প্লাস্টিক প্রোডাকশন ডিউরিং দ্য পাস্ট decades has been unthinkable. Plastic causes pollution to air, soil and water. India make its first big speech to be plastic use in 2018. The worldwide resolution to end plastic pollution was taken at 3 ways. Managing plastic fully will be possible when, এটা হবে 2 নাম্বারটা। তারপর ট্রু ফলস আছে, প্রথমটা হচ্ছে ট্রু হবে, তারপরটা হবে হচ্ছে ফলস, তারপরটাও হবে হচ্ছে ফলস। তারপর আনসিন কোশ্চেন আনসারগুলো দেখো। হাউ ডিড দ্য ইন্ডিয়া vow to phase out single use plastic? India made its first big speech to curb plastic use June 5, 2018 World Environment Day when its vow to phase out single use plastics। What positive developments did come out of India's 2018 pilgrimage? The 2 positive developments were come out of India's 2008 pilgrimage. What are the 3 steps by which India can move towards a circular economy? The 3 steps by which India can move towards a circular economy are affection, collection, recycling and reuse of plastic waste। Lastetta, what does the global resolution to end plastic pollution aim at? The global resolution to end plastic pollution are in place international scientific and technical cooperation to manage plastics over their full life cycle and design reusable and recyclable products and materials will pick up। তারপর গ্রামারগুলো দেখো, প্রথমটা হচ্ছে অল্টারনেটিভস দিয়েছে, was given হবে, তারপরটা enjoyed হবে, তারপরটা had bought হবে। আর্টিকেল প্রপোজিশন দিয়েছে, প্রথমটা হচ্ছে and, তারপরটা হবে হচ্ছে to, তারপরটা হবে হচ্ছে from। তারপর দেখো ডুয়াস ডাইরেক্টেড দিয়েছে, give it to your headmaster, change the voice, এখানে হবে let it be given to your headmaster। What have you written, father? Swami asked apprehensively, এটা হচ্ছে ন্যারেশন দিয়েছে, Swami asked his father apprehensively what he had written। They looked like lost children, এটা হচ্ছে turn into complex, they looked as children if they were lost। তারপর একটা প্রেজাল ভার্ব দিয়েছে, সারপ্রাইজড হবে হচ্ছে taken aback, তারপর একটা ইনক্রিজিং হচ্ছে গোয়িং আপ, তারপর একটা হ্যাপেন হবে কাম অ্যাবাউট। তারপরে মিনিং দিয়েছে তোমাদের, প্রথমটা হচ্ছে কার্ড, তারপরটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টেবল, তারপরটা হচ্ছে হার্ডেল, তারপরটা হচ্ছে অ্যারেঞ্জমেন্ট হবে। তাহলে আজকের আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ হলো। আশা করছি আজকের আলোচনাতে তোমরা অনেকেই উপকার পেয়েছো। যদি উপকার পেয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো। এছাড়া তোমাদের বন্ধু বান্ধবীদের মধ্যেও এটা শেয়ার করে দিও, যাতে তারাও এই ভিডিও থেকে আরও উপকার পেতে পারে, আর যাতে আমি আরও তোমাদের মতো অনেক স্টুডেন্টদের কাছে পৌঁছে যেতে পারি। ক্লাস 12-এর wbbta এবং ক্লাস 10-এর ABTA এর প্রতিদিনই প্রত্যেকটি পেজে সলভ করানোর ভিডিও এই চ্যানেলে পোস্ট করা হয়। সমস্ত লিঙ্ক তোমরা ডিসক্রিপশন বক্সে পাবে, তাই সাবস্ক্রাইব করতে, নোটিফিকেশন বেল অন করে রাখতে ভুলো না। ধন্যবাদ।